Unaposikia jina Mandera, picha ya kwanza inayokujia akilini ni ukame, utekaji nyara, miundo mbinu duni, na kwa wakati moja ni vigumu kushawishiwa kusafiri eneo hili. Licha ya dhana hii, kuna baadhi ya watu wanaosafiri siku kadhaa kutafuta bidhaa muhimu, bidhaa ambayo haijazungumziwa kwa kina na vyombo vya habari. Mtazamaji makinika, ni kujuze mengi kwenye makala ya Nuru ya Elimu Mandera. Nitamtambulisha kama Amina Muhammad, mzaliwa wa Isiolo. Chini ya tabasamu kuna mengi machungu. Ni baadhi ya wanafunzi jasiri waliotueleza mawimbi yanayowapiga ambayo wengi hawafahamu. So nimelelewa na grandmother and grandfather. I lost even my grandmother. Nikabaki na grandfather. So yeye amekaa kishughulika na mimi. Amekaa kiniangalia. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4, mtoto wa kipekee. Wazazi wake walifariki ngali mchanga. Japokuwa alipokea ujumbe huu wa elimu kwa wote kupitia rafiki, maisha yake yamekuwa na safari ya changamoto. Amina alipitia mitihani mingi ya maisha, ikiwemo jaribio la ndoa ya lazima, njaa na dhuluma nyinginezo. Alikuwa ni msichana mwenye bidii ya kuziba nyufa za wazazi kwa kusoma na kujenga mustakabali wake. Hata hivyo, ndoto hiyo ilikatizwa na watu wa familia ya karibu. Kuna watu wanakuja nyumbani, mimi nakataa, wanakuja. Sasa my grandfather is on my side, anakubali, mimi sikubali kuoleka. But my aunties, they were forcing me. Wananiambia oleka tu wewe, kuna kijana fulani wako na pesa, of which hata nikisema ni kuolewa hapo hivyo, me I'm not educated, I have nothing. Obviously ningeenda hapo ni suffer. I could suffer from that marriage. Grandfather alikuwa anang'ang'ana, ananiambia fanya hivi. Then after hapo hivyo kuna watu walikuja mara kama 3. Ndio anaona mimi nakaa tu nyumbani kila siku, sina mali ya kwenda, niko nyumbani, I'm always at home because siendi shule. Hawajui kama nimemaliza, hawajui kama nili drop out. Baada ya mahangaiko ya muda mrefu, rafiki aliyemalizia kidato cha 4 katika shule ya wasichana ya Banisa akawa mwokozi wake. Mwisho vile nilipatana na rafiki yangu mmoja, alikuja akamalizia Palestia, akaniambia kuwa instead unakaa kila siku kwa forced in getting married, I will help you, takusaidia hata na pesa ya transport uende mpaka huko mahali unafaa kwenda. Even though ni mbali, itabidi umevumilia juu huko unapata free education. Apart from education, kuna chakula kwa shule, watoto wanapata chakula vizuri, no paying school fees, hakuna kitu unakuwa charged. Then nikang'ang'ana tu, yule msana akanihelp. Even my grandfather akanisaidia, akanifanya nirudi shule. Kabla nimerudi shule afadhali. Kando yake Salome Gasheri mwenye umri wa miaka 18 bado ni mgeni hapa Mandera. Anasimulia mateso ya ndoa aliyopitia kabla ya kujiunga na shule hii. Nilitoka kwa huyo bona baada ya kukaa miezi 3 kwake. Kuna sababu ya kufanya nitoke kwake ni shinda za niliona nikipitia kwake, ni vita tu. Alikuwa ananigonga ile mbaya sana. Ninaona tu haina haja ya kwenda nyumbani, juu hata nikienda kwa wazazi tu watanirudisha. Nikaona tu acha nivumilie. Wakati nilivumilia for 1 month, 2 month, 3 month, nikaona tu hatungekaa na yeye, ndio niliamua tu kurudi nyumbani. Ni mzaliwa wa kaunti ya Meru. Tofauti na wanafunzi wengine, wasiwasi wake ulikuwa kwamba angekosa nafasi hii nadra, kwa kuwa mpango huu unahusisha wanafunzi wa Mandera pekee. Nilipofika hapa sijaulizwa nimetoka wapi, sijaulizwa my religion ni gani, sijaulizwa pia kabila ni gani. Wamenipokea kwa vizuri sana, na ndani yangu nafurahia sana kwa this free education. Hii government ya Mandera County nashukuru sana, juu kama si wao singekuwa mahali hapa. Simulizi za Purity Makena na Mercy Chipchumba zikiongeza uzito na umuhimu wa elimu kwa wote. I've been studying at Makindere Girls. I finished last year
Niliweza kufeli katika mitihani yangu kwa kuwa nilikuwa natuma nyumbani sana kwa kukosa school fees. Wazazi wakasema kuwa hawana pesa za kunilipia karo tena. Ikabidi tu nikae nyumbani, lakini niliweza kujua kuwa kuna shule huku ambayo ilikuwa inaoffer free education. Nikamwacha nikuje nisomee huku. Maisha ingekuwa ngumu kwa sababu mamangu hakuwa na kazi. Alafu babangu alikuwa amesha pass to 2019. Nikakuja peke yangu mpaka Nairobi. Transport ilitokea kutoka Nandi mpaka hapa ni 9500 mpaka nikafika hapa. Na si hadithi tu ya Amina na Salome, ni ushuhuda wa kusisimua moyo, bali mabadiliko makubwa yanayoshuhudiwa katika eneo hili la Ramu. Baadhi ya wanafunzi tuliosema nao walikiri kwamba kama si mpango huu, basi baadhi yao wangeacha shule na ngazi ya shule ya msingi. Takriban kilomita 70 kutoka hapa tunawasili shule ya wasichana ya Ramu. Hapa tunakutana na Farhia Muhammad, mama wa mtoto mmoja aliyerejea shule ya sekondari baada ya kupata nafasi kupitia mpango huu wa elimu kwa wote. Shosho ameshinda kulipa fee. Alafu they take advantage of that. I have dropped out of the school. Alafu nikapata ndoa. Shosho hata mimi sikuwa nataka nioe, lakini shosho ndio anilazimisha, akaniambia sasa mimi siwezi nilipe fees yako, unafaa uoe uoleke ukae nyumbani. Alafu sasa mimi nilishindwa nifanye nini, nikakubali tu. Simulizi hizi za kuvunja moyo zimekuwa sehemu ya maisha ya Mandera kwa miaka miwili. Mkurugenzi wa elimu Ibrahim Suru anasema mpango wa elimu kwa wote umefichua simulizi nyingi zaidi. Students who have left primary school long time ago go back to school because of the free secondary education. Even their mothers who are married and they finished secondary school and they could not make to schools before, but with the introduction of Elimu kwa Wote, they decided to go back and start learning again with even their children, together with their children. There are students who are scored, their parents who are scoring good marks in the KCSE because of this initiative. Kati ya kaunti ya 47 nchini Kenya, Mandera pekee ndio inatoa huduma hii ya elimu ya sekondari bila malipo. Tulizuru makao makuu ya kaunti kumtafuta Gavana Muhammad Adan Khalif, mwanzilishi na mbunifu wa mpango huu. Swali la kwanza lilikuwa je, ni kwa nini elimu na sio sekta nyingine? Elimu kwa wote is one of the deliberate measures we put in place to save lives and livelihood. How do we do that? Because some people might not be connecting paying school fees to livelihood. During the election of 2022, and actually going back to 2021, we had 3 very severe cyclone droughts. In the year 2020, immediately after the corona crisis, then comes the 2021 drought, and then 2022. And the population of Mandera is mainly pastoralist, and 80% of them purely relies on livestock rearing as their livelihood, which include using their livestock or the animals they kept for livelihood to pay school fees, to pay medical expenses, and to buy food. And during that time, it's known that we lost over 70% of the livestock, both camel, cattle, and shots. Now that the animals are gone, and we have a huge young population in northern Kenya. You know, every household is an average of 7 to 8 per household. Then out of the 7, except the 2 parents, the rest are young population, people who need to be taken through. And one of the main socio-economic activity, which is the livestock, is almost gone. So how do we support the paying of school fees in secondary schools for those within Mandera County? Alikumbana na mawimbi makali, hasa pingamizi kutoka kwa mahasimu wake wa kisiasa kuhusu mpango huu. Lakini Khalif kwa ukakamavu wake alikuwa na lengo la kuonyesha aina tofauti ya uongozi. And many people say that this is just
won't work. It's impossible. But I can confirm that it is working very well for me, or for us, for the people of Mandera County, and our focus is to continue with it. And it has changed lives in so many ways. After we get the rain, the April-May rain in 2023, the few lives that which left have not been sold to pay school fees. So what are we really doing? We are indirectly restocking. Instead of now them pulling the few left to the market to pay fees, now they left it to multiply. Thank God that the number of our, especially goats and camel, have increased. And the costs, the price, the value of an animal actually went up from 3,000 shillings in December 2023 to 18,000 shillings in April in 2023. You can see, even if they sell one, they can put money in their pocket now to attend to other pressing issues like putting food on the table, paying for medical expenses, and many other things. Je, anahisi uzito wa kuwalipia wanafunzi kutoka kaunti nyingine? Na je, ataweza kuubeba mzigo huu kwa muda mrefu? First, in Mandera, it's not only Somalis who live there, unlike what people think outside. We have a community called the Seventh Community. What does the Seventh Community means? There are people who come from other part of the country who are now residents of Mandera, and they used to be called non-locals. So during the election, we said we need to change that. This is the word non-local. It doesn't go well with the communities of people we live with for a period of years. They have families outside Mandera. Some of them went there to do work, especially in the construction industry and mining and so many other things. So for them, if their brothers or the siblings who comes from other part of the country, we allowed them. Because some cases when we interview, they say that they can't join secondary school from where they come from. Yeah. So we said, how do we deny them? Although it's a pressure on us, but we say, no, we need to be human. Yes. Maoni ya Daktari Ali Maalim, naibu gavana wa Mandera, yanaonyesha uelewa wake wa changamoto za mtoto wa kike. Because of scarcity of resources, it has promoted the girl child, the female, in the sense that if the parent has very little resources, for instance, he has a boy and a girl who finish primary school and they have to go to secondary, and then the resources is not enough. And if the resource is not enough, probably enough for one of them, the chances, 90% chance is that they will pick the boy to go to secondary school, meaning that the girl has been left behind. Maalim amesema kuwa licha ya kufuta machozi ya miongo kadhaa, bado watoto wa kike wamekosa haki sawa na wa kiume. La kusikitisha ni kwamba watetezi wakuu wa dhuluma hizi ni wazazi. The devolved government has given us an opportunity now to make our own decisions and to push things the way we really aspire to do as the people of the region, as the leadership, and as a government. And it's at that point that we said, what is of our priority? What is of priority to our people? And so in this government, in the government of His Excellency Mohammed Aden Khalif, we found out that really building human capital is the future for us. Well, people see Elimu Wote about 460 million in a year, close to 500 million with other operational expenditure and other costs that are related to that, close to $500 million every year going into that program. There are a lot that has been sacrificed to achieve that. Especially when we came in the first year, the entire foreign travel amount was completely removed. The domestic travel allowances were almost removed to up to 3/4 of it were removed. And only essential travel program and daily subsistence allowance were left for key department to operate. So that means that the people who are working within the county government,
the staff who are working have sacrificed a lot in terms of, reduced training programs. A lot of travel has been reduced just to ensure that the Elimu kwa Wote program is funded. Na si wanafunzi wa kike pekee wanaofaidika na Elimu kwa Wote Mandera. Abdullahi Hassan, mzaliwa wa Yabelo, Ethiopia, alisomea shule ya msingi hapa Kenya, lakini aliacha masomo kwa miaka miwili. Alijiunga na shughuli ya uchimbaji maadini baada ya kukosa karo ya sekondari, huku babake akikosa kumlipia masomo. Babangu alikuwa na ngamia 3 hivi. Akaniambia tachunga ngamia 3. Wewe usiende hata duks. Na mimi nilikuwa nataka kusoma kitu. Marafiki zake walifariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka. Abdullahi anasema ni bahati kuwa hai. Nimeanza kuchimba kitu kama gold. Nimechimba hiyo kitu. Alafu hiyo kitu ni ngumu. Kazi ni mingi. Hiyo mchanga inapasuka kwa watu. Watu wanakufa. Sasa mzigo wa kuchunga ngamia na kuhangaika kwa chakula hasa wakati wa likizo umeondelewa na ujio wa Elimu kwa Wote. As an educationist, such a child could have gone to waste. He will have gone to herd the camels, and that could have been a talent that is lost. But now, that child is going to be an asset to the county. Thanks to the governor for introducing this program. Wataalam wanasema kuwa mpango huu umezuia watoto wengi kujiunga na makundi yenye itikadi kali, kwani Mandera inapakana na mataifa jirani ya Somalia na Ethiopia. A good number of students haven't been in secondary school. They could have been, let's say, in other areas, fields, because where there is a lack of possibility of parents paying the school fees, you may find a student involving themselves in other let's say other things. For example, let's say involving in the issue of drugs, okay, because they don't have support from parents. They end up even becoming, let's say the act of, let's say, involving themselves in act of radicalization. Je, mpango huu utafanikiwa kuboresha elimu Mandera? The bursary scheme dubbed as Elimu kwa Wote has actually had positive effect in students and the parents. Wazazi wa wanafunzi hawa ni wenye furaha wakihisi matunda ya ugatuzi kwa mara ya kwanza. Hii system mpya hatujawahi kupata. Leo safari hii watoto wetu wa Mandera County wote wanaenda free kwa shule. Hakuna kitu naulizwa. Uliambiwa tu pea uniform, peleka shule. Mbeleni kabla hatujapata hii bursary tulikuwa na shida mingi. Stress yetu ilikuwa mingi sana. Sasa tunafurahi waendelee kusponsor hii young generation ambayo wanakuja juu. Wamama wengi wamefurahi na wazee wengi wamefurahi kwa sababu ukame amemaliza ngombe yote, mbuzi, watu hawana chochote. Tulikuwa tunafikiria leo watoto wataenda shule namna gani. Hata hivyo, Wizara ya Elimu Mandera inasema kwa kipindi cha miezi 9 pekee zaidi ya wanafunzi 7900 wamejisajili. Hali hii imeleta changamoto kwa wasimamizi wa shule mbalimbali. Jinsi siku zinavyozidi kukata mbio ndivyo idadi ya wanafunzi wanaojiunga na shule ya upili katika kaunti ya Mandera inazidi kuongezeka. Je, hali hii inaathiri bajeti ya serikali ya kaunti? It worries me. I said the biggest worry I have is not actually supporting the secondary. The biggest worry I have is then what happened after they exit the secondary education. For the secondary, we have to struggle with it. I don't think we have an option of exiting it. I know that the population, the enrollment is just increasing per year. We will keep on adjusting. Mjadala kuhusu iwapo mpango huu wa Elimu kwa Wote utaendelea baada ya hatamu ya uongozi wa Mohamed Adhan Khalif unawanyima wengi usingizi. For what happened after Khalif left, I think no right-minded leader can come in and change this program. It is going to be difficult because this has touched every household in Mandera County. Kwa Amina, Salome, Masi na wengineo, jina Mandera litabaki milele katika nyoyo zao.
Mpango wa elimu kwa wote ni hatua ya kupigiwa mfano, hatua ya kuigwa ili kuwapa elimu wasiojiweza katika jamii, hatua ya kuleta tabasamu kwa nyuso za malaika hawa. Hamza Yusuf, KTN, kwenye makala ya Nuru ya Elimu, Mandera.